Good evening, everyone. Welcome back to Takshar Academy. In the last class, we are discussing about the chapter probability. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, a family has two children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ and G for girl. Okay na. And the sample space of the experiment is ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗರ್ಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ದ ಈವೆಂಟ್. Let E be the event. Both the children are boys. Okay na. And F be the event. At least one of them is a boy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ therefore E is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, E is equals to only boy ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ F ಅನ್ನೋ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. So this is the samples. This is the event F. Next, ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 4 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1/4 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಸೊ ಇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, probability of E intersection F divisible by probability of F ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/4. probability of f ಏನಾಗುತ್ತೆ, will get a 3/4. so 4 get cancel ಆದರೆ we're getting 1/3. therefore probability of e given f is equals to ಏನು ಬರ್ತದೆ, 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. so this is the required answer. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. and the next we'll move on to a multiplication theorem on a probability. next we'll go on multiplication theorem on probability ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we know that conditional probability, that is e given f ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, probability of e given f is equals ಆಗುತ್ತೆ probability of e intersection f divisible by probability of f ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. probability of e intersection f is equals to probability of f into probability of e given f ಆಗುತ್ತೆ. call it as equation number 1. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ probability of f given e ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. probability of e intersection f divisible by probability of e. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ probability of e intersection f ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, probability of e into probability of f given e ಆಯಿತು. again probability of e intersection f ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, probability of f into probability of e given f ಆಯಿತು. so from the equation 1 and 2 now probability of e intersection f ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. either we can write probability of e into probability of f given e ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, or we can write it as probability of f into probability of e given f ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, provided probability of e is not equals to 0 or and probability of f is not equals to 0 ಆಗಿರಬೇಕು. and next, so note number 1, let e and f, e, f and g be the three events of a sample space S. then so probability of e intersection f intersection g is equals to probability of e into probability of f given e into probability of g given e intersection f ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, or we can write it as probability of e intersection f intersection g is equals to probability of g into probability of f given g into probability of e given f intersection g ಅಂತದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. this is one more formula. next, so note number 2, probability of e intersection f is equals to probability of ef ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, probability of e intersection f intersection g ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು, probability of e f g ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, so these are the note. so next we'll move on to the independent event. so ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ we can expect from this concept, that is independent events. let ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, a and b with the events of a sample space S are said to be independent event if probability of occurrence of one of them is not affected by the other. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇನು ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, so a and b are independent if and only if probability of a given b is equals to probability of a, probability of b given a is equals to probability of b ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a and b are independent if and only if probability of a intersection b is equals to probability of a into probability of b ಆಗುತ್ತೆ. so this is the most important formula. probability of a intersection b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, probability of a into probability of b ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. next, let a b c be the events of a sample space S are said to be independent events if probability of a intersection b ನ ಸೊ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ probability of a into probability of b. next,
ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆದಾಗ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ another most important note, sometimes there is a confusion between independent events and mutually exclusive events. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈವೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕು. The term independent is defined in terms of probability of events, whereas mutually exclusive is defined in terms of events, subset of a sample space. Moreover, mutually exclusive events never have an outcome common. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the two independent event having non-zero probability of occurrence cannot be mutually exclusive and conversely kuda. No, that is the two mutually exclusive events having non-zero probability of occurrence cannot be independent. Is important agirbeku. Next, if A and B are independent events, then A and B dash are also independent event. That is the P of A intersection B complement is equals to probability of A into probability of B dash. Next, A dash and B are also independent events. And probability of A dash intersection B is equals to probability of A dash into probability of B. Next, C1. A dash and B dash are also independent event. As the probability of A dash intersection B dash is equal to the probability of A dash into probability of B dash. So these are the important formulas. Okay na. So now we will move on to the problems of independent events and multiplication theorem. ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, the given P of A is equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ P of B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ 1/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಫೈಂಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ A ಅಂಡ್ B ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ probability of A is equals to 3/5 and probability of B is equals to 1/5. So we have to find out probability of A intersection B is equals to question mark. So if A and B are independent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, and also given that A and B are independent event ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3/5 into, so we getting 1/5 ಆಗುತ್ತೆ. So this is equals to 3/25 ಆಗುತ್ತೆ. That is the probability of A intersection B. So this is the required solution. Okay na? Right. So next problem. Given that A and B, given that events A and B are such that probability of A is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Probability of
ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. given probability of A is equals to 1/2, probability of A union B is equals to 3/5 and probability of B is equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we have to find out the P. In that first one ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ mutually exclusive ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So mutually exclusive ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? We know that if A and B are mutually exclusive events, A intersection B is equation ಆಗಬೇಕು empty ಆಗಬೇಕು. That is the A intersection B ಅಂದ್ರೆ empty ಆದ್ರೆ probability of A intersection B is equation ಆಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? probability of A intersection B ಅನ್ನು A ಏನಾಗುತ್ತೆ empty ಆಗುತ್ತೆ. So therefore we know that probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ಆದ್ರೆ probability of A union B is equals to will getting probability of A plus probability of B ಬರ್ತದೆ. probability of A union B ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ is equals to probability of A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ plus probability of B ಏನೋ P ಆಗುತ್ತೆ. therefore so P is equals to 3/5 minus 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. right, so we'll take the LCM ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 is the LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೋದ್ರೆ 2 3 ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ 5 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P is equals ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1/10 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ ದ A and B ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ so we'll find out the second one. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A intersection B is equals to probability of A into probability of B ಅಂತ ಅರ್ಥ. probability of A intersection B ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of A ಏನು 1/2 ಇಂಟು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of B ಏನು P ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equals to ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಂಗೆ P/2 ಬಂದಾಗ, again we'll use the probability of A union B. probability of A union B is equals to formula ಪ್ರಕಾರ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ಪಗರ probability of A union B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 3/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ probability of B ಏನು P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ P/2 ಇದೆ. ಸೊ 1/2 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3/5 minus 1/2 is equals to P ಅಲ್ಲಿ ಮಗೇನು ಆಫ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ P/2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3/5 minus 1/5 ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 1/10 is equals to P/2 ಬರುತ್ತೆ. 2 1 2 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this implies that P value is equals to we get 1/5 whenever so A and B events are
ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಿದ್ರೆ 0.3 ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ 0.4. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ probability of A intersection B, second one probability of A union B, third one probability of A given B, and fourth one probability of B given A ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. We'll find out the solution. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability of A is equals to 0.3. next probability of B is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, probability of A intersection B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹಿಯರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ independent event, therefore probability of A intersection B is equals ಆಗುತ್ತೆ probability of A into probability of B ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A ಏನಿದೆ 0.3 ಇದೆ, probability of B ಏನಿದೆ 0.4 ಇದೆ. So we can get 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2 ಬರ್ತದೆ. So this is the probability of A intersection B. next second one ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, probability of A union B. we know that probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 0.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ probability of B ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ probability of A intersection B ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ 0.12 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.3 into 0.4 0.7. ಸೊ 0.7 ಅಲ್ಲಿ 0.12 ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.58 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ probability of A union B. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, probability of A given B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. probability of A given B is equals to formula probability of A intersection B divisible by probability of B ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A intersection B, probability of A intersection B ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.12. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, divisible by 0.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 0.3 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 0. B by A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ probability of B given A. probability of B given A, we know that probability of B given A is equals to probability of B intersection A divisible by probability of A. So probability of B intersection A ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, A intersection B ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. So 0.12. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ probability of A ಏನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ 0.3. so we'll writing 0.3, we'll get this is equals to 0.4 ಬರುತ್ತೆ. this is the probability of B given A. so this is the probability of A given B. okay na, right. so next problem, we'll move to the next one. A and B are two events such that probability of A is equals to 1/4, probability of B is equals to 1/2, and probability of A intersection B is equals to 1/8, and find the probability of not A and not B. So
So this is the important problem. Solution. So ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they given probability of A, given probability of A is equals to 1/4, probability of B is equals to ನಮಗೆ 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability of A intersection B is equals to 1/8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we have to find out a probability of not A and not B. So is equation ಅಂತ ಅರ್ಥ, probability of not A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A complement intersection B complement ಅಂತ ಅರ್ಥ. Probability of A complement intersection B complement ಅಂತ ಅರ್ಥ. So we'll move on to the De Morgan's formula. A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, or A intersection B whole dash is equals to A dash union B dash ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. So this is the De Morgan's law. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನ probability of A union B whole dash ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. We know that probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು 1 minus probability of A union B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus probability of A union B ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, probability of A plus probability of B minus probability of A union A intersection B ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ 1 minus probability of A ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/4 plus probability of B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus probability of ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LCM is 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 LCM ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, 8 is the LCM. So we'll get ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 minus 5/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, 3/8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ probability of not A intersection not B. Okay na, right. So we'll move on to the next problem. Events A and B are such that probability of A is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability of B is equals to 7/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and also they given probability of not A or not B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of not A or not B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is value is equals to 1/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. State whether A and B are independent ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ವಾ, ಸೊ events A and B are such that ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, solution. A and B are events such that probability of A is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, probability of B is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7/12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and also given probability of not A or ಅಂದ್ರೆ union not B is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. We have to check whether check A and B are independent or not ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so now I will consider probability of A complement union B complement is equals to 1/4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, probability of A intersection B whole complement is equals to 1/4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವಾ, by using De Morgan's law. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus probability of we can write as A intersection B ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, is equals to ನಮಗೇನು ಬಂದಂಗೆ 1/4 ಬಂದಂಗೆ. Therefore probability of A intersection B is equals ನಾವೆಂತ ಬರೆಯೋಣ, 1 minus 1/4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ probability of A intersection B is equals ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, 3/4 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್, ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, probability of A ಇಂಟು probability of B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. probability of A ಏನಿದೆ 1/2 ಇದೆ, ಇಂಟು ಏನಿದೆ 7/12 ಇದೆ.
ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 24 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Probability of A intersection B is equal to 3/4. Probability of A into probability of B ಏನಾಗುತ್ತೆ 7/4. For the independent ಏನಾಗಬೇಕು, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B ಆಗಬೇಕು. So but here 3/4 is not equals to 7/24. Therefore ಅಥವಾ hence therefore A and B are not independent events. ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ 3/4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7/4 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, given two independent events A and B such that probability of A is equation ಕೊಡಿದರೆ 3/4, sorry probability of A is ಕೊಡಿದರೆ 0.3 and probability of B is equation ಕೊಡಿದರೆ 0.6. find probability of A and B. Second one, probability of A and not B. So ಮೂರನೇದು probability of A or probability of B find ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. Next and fourth one is probability of neither A nor B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Solution. So given probability of A is equation 0.3 and probability of B is equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ probability of A and B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ probability of A and B ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, probability of A intersection B ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ given here A and B are independent event, therefore probability of A intersection B is equal ಆಗುತ್ತೆ probability of A into probability of B ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A ಏನು 0.3, ಸೊ probability of B ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equals to probability of ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.8 ಆಗುತ್ತೆ. that is the probability of A intersection B. right, so second one, the given probability of A and not B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equals to probability of solution, probability of A and not B is equals to probability of A intersection B complement ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ probability of A intersection B complement ಅಂದ್ರೆ, so we can read as only the occurrence of A not the occurrence of B ಅಂದ್ರೆ probability of A intersection B ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. probability of A minus probability of A intersection B ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ probability of A intersection B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವು 0.18 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ probability of A intersection B ಇಂದ. ಸೊ ನಮಗೀಗ 0.3 ಅಲ್ಲಿ 0.18 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 0.12 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ probability of A or B ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು probability of A or B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದಿದ್ರೆ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. probability of A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ 0.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. probability of B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ probability of A intersection B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನೋ 0.6 0.9 ಮೈನಸ್ 0.18 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0.9 ನಲ್ಲಿ 0.18 ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? 0.72 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ probability of A union B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, probability of ಏನು ಕೇಳಿದರೆ? neither A nor B ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ probability of neither A nor B ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? probability of A complement intersection B complement ಅಂತ ಅರ್ಥ. probability of A complement intersection B complement ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A complement intersection B complement ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? probability of A union B whole complement ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. probability of A union whole complement ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 minus probability of A union B ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ probability of A union B ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.72 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 minus 0.72 ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.28 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ probability of neither A nor B. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? Right. So we'll move to the next question. A die is tossed. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? A die is tossed thrice. ಡೈಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 times ಟಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ a die is tossed thrice ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ probability of getting an odd at least once ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ probability of getting, ಸೊ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ probability of getting an odd number in a single thrown ತಗೋಣ. thrown of a die is equals to, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡೈ ಅನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, 3 ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/6 is equals ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? 1/2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ an odd number in a single thrown of a die. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಏನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, 3/6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ, ದೇರ್ಫೋರ್ probability of getting an even number three times when we thrown a 3 times. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಇಂಟು 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1/8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೈನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ at least once is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, 1 minus probability of getting an odd number in none of the thrown. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್, ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದೇನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂತ ಬರಿಬಹುದು, 1 minus 1/8 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 minus 1 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7/8 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is the probability of getting an odd number at least one when a die is tossed thrice. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ probability of getting an odd number at least one ಅಲ್ಲಿ 1 minus probability of getting an odd number is none of the thrown ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, 1 minus probability of getting an even number ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 minus 1/8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 7/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, probability of solving a specific problem independently by A and B are ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first one, the problem is solved, second one, exactly one of them solves the problem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನ. probability of solving ಯಾವುದಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, 1/2 and 1/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. We'll find out the solution for this one. Given probability of A is equals to ತಗೊಳ್ಳೋಣ 1/2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, probability of B is equals to ತಗೊಳ್ಳೋಣ 1/3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. since the problem is solved independently by A and B,
ದಟ್ ಇಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. ಸೊ probability of A ಏನು 1/2 into 1/3 is equals ಆಗುತ್ತೆ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. This is the probability of A intersection B. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಏನು 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು 1/3 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು 1/6 ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM? ಸೊ 6 is the LCM. ಸೊ 6 is the LCM ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 + 2 - 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 - 1. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 4/6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಯೂನಿಯನ್ B. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, exactly one of them solves the problem, solves the problem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೋತ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ 2/3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2/3 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1/6 ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ LCM, ಸೊ LCM ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 ಬರೋದ್ರಿಂದ 4 - 1 ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3/6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2/3 ಮೈನಸ್ 1/6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 - 1/6 ಬರುತ್ತೆ. 3/6 ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್, 3 1s 3 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 1/2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಏನಂತಾರೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus probability of A dash probability of B dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಗಿವನ್ A and B are independent ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಎ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 of A and B is equals to ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಯೂನಿಯನ್ B ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ.
ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ನ ಕೂಡ ನಾವೆಂತ ಬರೀಬಹುದು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ into p of b dash. So hence the proof. Like this we can do the problem, right? So next we'll move to the next problem. Two cards are drawn at random and without a replacement of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಲ್ ಶಫಲ್ಡ್ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಲ್ ಶಫಲ್ಡ್ ಡೆಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 26 ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ 26 ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್, ಡೈಮಂಡ್, ಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 4 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಚ್ 26 ನಾವು 13 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ವಾ? ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು 2 ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 52 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, we'll find the solution for this one. There are 26 black cards in a deck of 52 cards. A deck of 52 cards. Let so probability of A, P of A be the probability of getting a black card ಹೌದಲ್ವಾ? in the first drawn. The first drawn ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 26 ಇದಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ? 52 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿ ದ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್
getting a black card on the second time. On the second drawn ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 51 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 51 ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 25 ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 51 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ thus the probability of getting both the cards black is equals to, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 26 divisible by 52 into ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ 25 divisible by ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 51 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ 26 ones are 26 twos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ವಾ. 25 divisible by 51 into 2 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 25 divisible by we're getting 102 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the probability of getting two cards that both are black cards ಆಗಿರ್ತದೆ from the well shuffled deck of 52 playing cards ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. we'll move to the next problem. So 3 cards are drawn successfully without a replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king and the third card drawn is an ace ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, probability of KKA ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. K indicates king, A indicates ace ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 52 ವೆಲ್ ಶಫಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ K denote the, let K denote the event that the card drawn is king. Okay na, and let A be the event that the card drawn is an ace. So now we have to find out, probability of king and ace ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. now so probability of getting a king card from the well shuffled deck of 52 cards ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, 4 king cards ಇರ್ತವೆ, that is 52 ಆಗ್ತದೆ. that is 4 by 52 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ probability of k given k ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಸ್ ದ probability of second king with the condition that one king has already been drawn
Now there are ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3 king in 52 minus 1 ಅಲ್ಲಿ 51 cards ಅಲ್ಲಿ. Therefore probability of k by k is equals ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 3 divisible by 51 cards ಆಗ್ತದೆ. And lastly we have to find out probability of ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ace of king ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is the probability that finding the probability of third drawn card to be an ace alva, with the condition that 2 cards drawn already been drawn. So now there are ಎಷ್ಟು cards ಇರ್ತವೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು cards ಇರ್ತವೆ? ಎಲ್ಲರೂ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ? 50 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. therefore so ace of ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4/50 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. therefore so we have to find out by multiplication principle in the probability of k a ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. that is given by n formula probability of k into probability of k. so into probability of a given k. so ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4/52 3/51 into again ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4/50 ಆಗುತ್ತೆ. so ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ will get 2 divisible by 5/525 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? so this much 3 cards can be drawn. First 2 cards kings and the third card drawn is an ace. ಓಕೆನಾ? right, we'll move to the next problem. next one is a partition of a sample space. partition of a sample space ಇದೆ. so sample space partition ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? so important. capital A set of ಅಥವಾ a set of events e1, e2 and so on en is said to represent a partition of the sample space S if the first condition ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ei intersection ej is equals to empty ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ei intersection ej where i is not equals to j, where i comma j is equals ಆಗುತ್ತೆ 1 2 3 and so on n ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ e1 ಯೂನಿಯನ್ e2 ಯೂನಿಯನ್ and so on en is equals ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್, probability of ei is greater than 0 for all I is equals to 1 2 and so on n ಆಗಿರಬೇಕು. in other words the events e1 e2 and so on en represents a partition of the sample space. so yes, if they are pairwise disjoint ಆಗಿರಬೇಕು, exhaustive ಆಗಿರಬೇಕು and have non zero probability ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪೇರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. then e1 e2 and so on en are called the partitions of the sample space S ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one, theorem of a total probability. so this is also important, theorem of
total probability. Let E1, E2 and so on En be a partition of the sample space S, and suppose that each of the events E1, E2 and so on En has non-zero probability of occurrence. Let A be any event associated with S. A ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು event that is associated with S ಆದರೆ then that probability of A is equals to ಏನು formula? Probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus and so on plus probability of En into probability of A given En ಆಗುತ್ತೆ. Or that can be simply, we can write it as summation j varies from 1 to n of probability of Ej into probability of A by Ej. So ಇದಕ್ಕೆ proof ಇದೆ, the proof is not necessary ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಲೆಟ್ E1, E2, E3 and so on En with a partition of a sample space S. Let A be any event of a sample space S, then probability of E given A. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು event ನ probability find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ A is given. Then ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, probability of EI into probability of A by EI divisible by total probability ಆಗುತ್ತೆ. That is summation I varies from 1 to n of probability of EI into probability of A by EI for all I is equals to 1, 2, 3 and so on. ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ E1, E2, E3 and so on En be the partition of a sample space ಆಗಿರ್ತವೆ. and so capital A be the event of a sample space S ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. A ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, it is an event of sample space S ಆಗಿರ್ತದೆ. then ನಾವು ಈ probability of each ಯಾವುದಾದ್ರೂ event already A is given ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ, so we can use the formula, that is a base theorem. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ P of EI into probability of A by EI divisible by summation I is equals to 1 to n of probability of EI into probability of A given EI ಆಗುತ್ತೆ. for all I is equals to 1, 2, 3 and so on n ಆಗುತ್ತೆ. so this is called a base theorem. Okay na, right. So directly, so for this also there is no need of to learn the proof. So next we want the problems. So first problem, bag 1 contains a 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be a red. Find the probability that it was drawn from bag 2. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 6 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ 1 ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be a red ಆಗಿರ್ತದೆ. Find the probability that it was drawn from bag 2. ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊ 2 ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈವೆಂಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಕಂಟೇನ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಕಂಟೇನ್ಸ್ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅನ್ನ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈವೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಗ್ 2 ನ ನಾವೆಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈವೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಟ್ E1 and E2 be the two events denote the bag 1 and
ಬ್ಯಾಗ್ 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಈವೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ event of drawing a red ball ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1? ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬ್ಯಾಗು 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ನಾವು therefore ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ E1 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಫ್ E1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 7 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? 3/7 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಇಂದ, ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 5 + 6 11 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5/11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, we have to find probability of ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು E2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೈ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, so by Bayes theorem we have probability of E2 given A ಏನಾಗುತ್ತೆ? probability of E2 into probability of A given E2 divisible by ಏನು? total probability, that is a probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is equals to probability of E2. probability of E2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/2 ಇದೆ. probability of A given E2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5/11 ಇದೆ. ಸೊ divisible by probability of E1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 3 probability of ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾರಿ 1/2 ಇದೆ ಇಂಟು, ಸೊ probability of A by E1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/7 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ 1/2 ಇಂಟು 5/11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಔಟ್. ಸೊ 1/2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ 3/7 ಪ್ಲಸ್ 5/11 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 5/11 ಹೋಲ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 11 is the, ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 77 is the LCM ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 68 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 5/11 ಇಂಟು 77/68 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 11 1s 11 7s. ಸೊ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 35